Sagale Waaqayyo arra wali wajjin ilaallu torbe kan wajjin ilaalle waa'ee soomaaf kadhataati. Last week we have seen about fasting and the prayer. Waa'ee soomaaf kadhannaa wali wajjin ilaalle. And today also we'll see that. Har'as irruma deebinee itti fufnee ilaalla. We will look at today as well. Kadhannaan maal akka ta'e. What is prayer means. Soomuun maal akka ta'e. What is fasting mean? Namoonni baay'een So many people soomaaf sagada yeroo jedhan fasting and the prayer, baay'ee arguuf dhaga'uun barbaadan. they don't want to listen to that. Akkuma torbee ilaalle As we have seen last week, soomii jechuun fasting means yeroo muraasaaf for a certain time nyaataaf dhugaatii malee turuudha isiniin jedheera. abstaining from food and drink. Soomiini Fasting afura duwwaaf utuu hin taane fayyummaa qaama keenyaaf illee gaarii akka ta'e isinitti himeera. is useful not only our spiritual life, it also help us our physical life. Kanaafi So qixa afuuraa gaafa dhufnu when we come to spiritual life, soomiini fasting, qajeelfama afuuraa humna guddaa of keessaa qabudha. it is a powerful spiritual discipline. Irra deebi'een jedhe qajeelfama afuuraa humna guddaa of keessaa qabudha. It is a powerful principle of spiritual. Namoonni So many people, soomaaf kadhannaan fayyina miti isiniin jedheera. as I've told you, that fasting and the prayer is not salvation. Erga fayyine After salvation, hojii gaarii kan hojjannudha. what we can do it. Hojii gaarii fayyinni tokko miti. It's not the same good work and of salvation. መዳንና መልካም ሥራ አንድ አይደለም። Salvation and the fasting is not the same. fayyinni Kiristoositti amananii fayyuudha. Salvation is just only by believing in Jesus Lord. Fayyinaafi For salvation, gadaamii galuun nu barbaachisu. we are not supposed to go to some identified place. Guyyaa 40 tsoomuun nu barbaachisu. We are not supposed to pray fasting for 40 days. Aannan dhiisuun nu barbaachisu. We are not supposed to abstain from milk. Foon dhiisuun nu barbaachisu. We are not skip to eat Fayyinni meat. Kiristoositti amannee fayyuudha. Fasting is only by believing in Lord Jesus. Namni fayyuudhaaf waan biraa tokko iyyuu waan godhu hin qabu. We do nothing to get salvation. Noi kan fayyine ayyaanaan. We saved by grace. Ayyaanni Grace kennaa tolaati. is a free gift. Gatii kan itti baasan miti. It's not with a price. Tola kan kennamuudha. We received in the free. Fayyina jechuun Salvation means ayyaana. it's a grace. Ayyaanni kuni A grace. gatii malee kan arganneedha. It is free gift. Ayyaanni kun mataan isaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosidha. A grace is our Lord Jesus. Isa kanaan fayyineerra. We saved by this. Fayyina keenyaaf wal falmii hin qabnu. We don't have disagreement on upon our salvation. Garuu But jireenya afuuraa keenya akka jabaatuuf so as to strengthen our spiritual life, Waaqayyoo duratti Waaqayyoon kadhachuutu nurra jiraata. we have to pray. Fuula Waaqayyoo turuutu nurra jiraata. We have to seek the face of the Lord. Kadhannaani Prayer, walitti dhufeenya namaaf Waaqayyoo gidduu jiruudha. it's a relationship between a person and a God. Yeroo tsoomnee kadhannu Whenever we fast and pray, walitti dhufeenyi namaaf Waaqayyoo gidduu jiru hin jabaata. it strengthens our relationship, intimacy with the God. Kiristaanni kadhanne Christian without prayer, akka nama like qawwee xiyyitii hin qabne baatee deemuuti. like a gun without bullets. Ofumaa kolkol jechaa deema. It's impity. Hin kadhattu taanaan If you are not pray, fayyiteetta you are saved, but jireenya argachuu dandeessaa. you may get eternal life. Walitti Waaqayyoo gidduu jiru garuu cimaa miti. But your strength, your relationship with the Lord is not strong. Yeroo baay'ee dubbadheera. I say always, Namoonni addunyaa kana jijjiiran hedduun isaanii namoota kadhataniidha. so many people who are influenced in this world are those has prayer life. Kadhannaan Prayer, karaa baniinsa hojii hojjennu kamiiti. it's open for everything. Karaa bana kadhannaan. It's open the way to do Karaa something. bana kadhannaan. Prayer open the road. Kanaaf So tsoomaaf kadhannaan fasting and the prayer, waldaa kiristaanaa keessatti hiikaa guddaa qaba. it has got a great definition in the church. Waldaan kiristaanaa hin kadhattu yoo taate. If the church is not prayer, Waldaa kiristaanaa jechuun nama. church means a person. Waldaa kiristaanaan mana kana miti.
A church doesn't mean that this building. Waldaan kiristaanaa wanta ijaan argamu qusaawwii kana miti. It doesn't mean that's what you can see here. Waldaan kiristaanaa eenyummaadha. A church is your identity. Waldaan kiristaanaa qaama. A church is a person. Qaama jechuun nuyi qaama Kiristoos irraa argamne. And we came from the body of Christ. Waldaa kiristaanaa jechuun The church means dukkana keessaa waamamanii kan ba'an jechuudha. those called from the kingdom of darkness. Abaarsa kee waamamee kan ba'eedha. Those escaped from the curse. Du'a jalaa gara jireenyaatti kan darbeedha. Those shifted from the days to life. Kanaaf So, waldaan kiristaanaa eenyummaadha. the church is identity. Maqaa miti. It's not the same. Dhaabbata miti. It's not the organization. Waldaan kiristaanaa The church, Ortodoksii miti. it doesn't mean that Orthodox, Protestantii miti. not Protestant, Kaatolikii miti. not Catholic, Seventh Day warra jedhaman miti. not Seventh Days. Waldaan kiristaanaa eenyummaadha. The church is identity. Namoonni baay'een nuuni So many people, warri kan pheenxee nuun jedhu. so many call us Protestant. Sakana nuyi moggaafanne. It's not something what we received. Warri kan Protestantii nuun jedhu. So many people call us Protestant. Isa kanas nuyi moggaafanne. It's not the real name. Nama bakkeetu ala dhaabbatee jarri kun Protestantiidha nuun jedhe. This is the name the outsiders gave us. Protestantii jechuun diduu jechuudha. Protestant means against. Mormuu jechuudha. Against. Protestantiin gaafa ba'anii. When Protestantists appear, Luther gaafa ba'u. when Luther starts Mormee ba'e. by against, Hojiin keessan sirrii miti jedhee ba'e. your work is not good Walumaa gala in general. jireenyi kiristinnaa keenya jabaachuu kan danda'u. Our spiritual life is Walitti dhufeenyi nuyi Waaqayyo wajjin qabnu cimuu kan danda'u. so as to strengthen our relationship Fuula Waaqayyootti gaafa tsoomnee kadhannuudha. whenever we fast and pray. Addunyaa kana irratti In this world, namni wangeela Kiristoos hin dhageenye hin jiru. so many people are heard the evangelism. Addunyaa kana irraa uummati jiru. The people are there in this world. Biliyeena 8.5 ta'a jedhamaa jira. It's estimated around 80 billion.5. Yoo xiqqaate biliyeenni 6 gooftaa dhaga'eera. Among this, around 6 billion heard the gospel of Jesus Christ. Kan amanee deebii kenne garuu biliyeena 1.8. But only who gave responses 1 billion.8. Waldaa kiristaanaa keessattis yeroo barsiisnu When we teach in the church, waan dhaga'e hundumatu hojiirra oolcha jechuu miti. we are not expecting all people accept what we teach. Waaqayyoo kan inni sitti dubbatamu kan dhageesse waan dhageesse akkati hojiirra oolchituuf. But you are supposed to practice what you learn the word of the Lord. Kanaafi So, Tsoomaaf sagadi fasting and prayer, anarratti akka nafneef isinan barsiisa. I teach you this, the importance. Gaafa tsoomtee kadhattu Whenever you fast and pray, jireenyi kee guutummaatu jijjiirama. your life will be transformed. Dhageettiin kee jijjiirama. Your listening is Iji changed. kee jijjiirama. Your eyes opened. Harka keessan ol qabaa ergaan isinii qaba. Lift up your hand. I have Har'aa message for kaasee you. maqaa Yesuus Kiristoosiin. In Jesus' name. Har'aa kaasee humna dhiiga hoolichaatiin. By the blood of the Lamb from Hafuura today, addaa isinirra kaa'eera. I send to you. Iyya sagalee ol kaasaa ani fudhadheera jedha. Say, I received. Jedha ani fudhadheera jedha. I received. Say. Kadhannaani Prayer, hojii waan qabnuuf yookaan hojii waan hin qabneef miti. it doesn't mean that if you have, whether you have a busy or not. Kadhannaa mataan isaa hojiidha. Prayer by itself is work. Hojii ta'uu isaa kan nuyi ittiin beeknu We know that prayer is a work. kadhannaan A prayer, dafqa qaba. it needs power. Kadhannaan A prayer, imimmaan qaba. it needs your tearing. Dadhabbii qaba. It needs a power to do. Kadhannaan boo'icha qaba. You may weep when you pray. Kadhannaan jilbeenfachuu qaba. You may kneel down when you pray. Kanaaf kadhannaan hojiidha. So prayer is work. Isini You akka tirfi gizeetti ilaaluu dandeessu. may consider that as a part-time Macaafa work. qulqulluun garuu kadhannaan hojii akka ta'etti lafa kaa'a. But the Bible teaches us it is a great work. Martin Luuterii Mark Luther, ganama gaafa hirribaa dammaqu when he woke up in the morning, hojii koo guyyaa har'aa keessaa sa'aatiin 3 kadhannaadha jedha. this from his daily activity, 3 Hojii koo hours are guyyaa prayer. har'aa keessaa From his daily activity, waajjira galuu duwwaa mitii jedha. not to go to the office,
Daldala iddoo daldalaa yookaan immoo iddoo suuqii koo dhaquu duwwaa miti jedha. Not doing a business work. Tajaajila koo duwwaa miti jedha. Not only for ministry. Lallabuu koo duwwaa miti jedha. Not for only for preaching. Faarfachuu koo duwwaa miti jedha. Not for singing. Sa'aatiin sadii kadhannaadha jedha. 3 hours is for prayers. Sa'aatiin kadhadha guyyaatti jedha. I pray 3 hours every day. Hallelujah. He said. Ergaan isinii qaba. I have a message. Har'aa kaasee maqaa Yesuusin isin jijjiireera. I change you from today. Humna dhiiga hoolichaan si geddereeraane. By the power of the lamp, I change you. Kiristaanonni Christians, dadhabina isaanii hedduu argitu. they get tired. Garuu jabina Waaqayyoon jiraatu malee. They are living their life by the strength of the Lord. Dhibaa'onni akka kiristaanotaan jiran. But most of Christians are lazy. Waan kiristaanaa ittiin tusoo jirran oolchan. They are not put in practice what they hear. Isinittan hima. Let me tell you. Jiwshonni The Jewish, guyyaatti dirqama ala sadii Waaqayyoof sagadu. it's must to pray 3 times in a day, per Garuu day. kadhannaan isaanii baay'ee agasmara miti. But their prayer is not that much. Seera waan ta'eef waan itti himameef godhu. But they do for the sake of law. Obboloonni keenya warri Ortodoksii Our brothers from Orthodox, weetii kadhatanitti whenever they pray, roobiif jimaata they on Wednesday and afaan isaaniitti oomaayyuun buusani. they do not eat on these Ji'a days. lama guutuu All the day nyaatarraa of kutanii jiraatu. they skip food. Isinii galeera. You understand? Ji'a lama guutuu All foon the baqatu. for 2 months Dhadhaa baqatu. they stay away from proteins, from Fayyinaaf proteins. mini seera waan ta'eef. Because of it is a law. Seera waan ta'eef. Because of it's the law. Seera waan ta'eef. Because of it's the law. Yeroo Faasikaa jala ga'u torban tokko yeroo hafu During fasting, guyyaa maamaatii jedhu miilla qullaa deemu. they walk with a bare foot. Fayyinaaf mini It's not for salvation, seera waan ta'eef. but it's for a law. Hin dhagaan waan ta'eef. Because they heard. Waldaan kiristaanaa The church, kiristaana warri jedhamnu those are Christians, waan dhageenya hojiirra oolchinu. they are not put in Har'aa what they. kaasee dhageettii keessa nan banaane. I changed your Dhageettii mind. keen bana ganama kanaane. I changed your mind this Bara morning. dheeraan si jajjabeessani. Anamma sin jajjabeessu sittan hima. I tell you Waggaa now, dheeraa jajjabeeffamte ati. you have been encouraged for many Amma years. sin jajjabeessu sittan hima. Today I tell you, Maqaa Yesuusiin dhageettii kee baneeraane. I opened your mind. Kadhadhu. Pray. Sagalee Waaqayyoo akkas jedha. The word of the Lord is like Garaan this. isaanii isaaniif Waaqa isaaniiti jedha. Their abdomen is their God. Garaa isaaniitu isaaniif Waaqa isaaniiti jedha. Their abdomen is their God. Yeroo tokko tokko Sometimes garaan namaaf Waaqa ofii gooftaa ofii ta'a. our desire can be like a Lord. Namoonni baay'een So many people, nyaatarraa fagaachuun jaallatani. they do want to be fast. Maqaa Yesuusiin hafuura daanoosin irraa kaaseera. I break this spirit upon your life. Phaawulos akkas jedha. The Paul say, Ulee qabadheen isinitti dhufaare ammaa'eedhaan. shall I come with a stick to you? Jaalalaan sitti meera jedha. I have told you by the love. Si barsiiseera jedha. I have taught you. Sitti himeera jedha. I have told you. Amma ulee qabadhee sitti dhufuun na afeere jedha. Am I supposed to come with a stick? Yoo xiqqaate kiristaanni tokko torbanitti guyyaa tokko tsoomuun dirqama. A Christian at least should fast 1 day a week Jijjiirama kiristinnaa keetiif. so as to bring your spiritual life change. Jijjiirama hafuura keetiif. So as to bring your spiritual change. Jijjiirama tajaajila keetiif. To bring change in your ministry. Namoonni baay'een tajaajiluu barbaadu. So many people want to minister, Garuu kadhachuun barbaadan. but they don't want to pray. Gadi siin roobuun qalladii. No way to that way. Namoonni tokko tokko dhufanii akkas jedhu. And some people came and they say like this, Na dibeedhu. anoint me. Dibamuun barbaada jedha. I want to be anointed. Na dibeedhuun. Anoint me. Jaarkaaniidhaan fuuneetti gad dhangalaafnamin. How I can do this? Dibamuun kan danda'amu kanaan. You can anoint it by your need. It's from God. Waaqayyootu kenna. It's from God. Kanatti jabeessitu garuu kanaan. But you can strengthen it by Kanatti praying. cabsitee baatu garuu kanaan. But you can strengthen your anointment. Namoonni Waaqayyoo gurguddaani So many men of God, kadhannaa irratti diriirii hin qaban. they have no question in prayer. Kadhannaa irratti diriirii hin qaban. No question on prayer. Hin qaban. It's must. Namni maqaan isaa David Branham jedhamu A person called David kana Bright. dura isinitti meera.
As told you last time, missionary guddaa biyya Ingilizii gara biyya Hindiitti geddarame deemeedha. Biyya Hindiif utuu kadhatu when he was praying in Hindi country, cabbii biyya Hindii irra jilbeenfatee he was kneeled down on the snow amma pneumonia-dhaan qabamee du'utti Waaqayyoon kadhate. until he was attacked by pneumonia. He was keep praying. Kana dura isinitti meera. I told you last time, namni kadhatu a person who pray dhiibbaa guddaa fida. can bring pleasure, Akkeedhu sagalee Waaqayyoo can influence. As the words of the Lord say, guyyaa tokko na kadhadhu dhiisin jedhu. it doesn't say that praying one day only. Gara kootti iyyi ani siifan dhagaa'edha. Shout to me, I will hear you. Iyyi jechuuni Shout means utuu gargarin kutinna waammadhu jechuudha. without ceasing, call him. Mena dubbisme Ermiyaas 33:3. Inni na kadhadhu anis siif nan dhagaa. La na kadhadhu anis siif nan dhagaa. Wanta guddaa ati qortee bira ga'uu hin dandeenye sitti nan hima. Wanta guddaa dhaggeeffadha. Wanta guddaa ati qortee bira ga'uu hin dandeenye sitti nan hima. Yoollee wanta guddaa dhalli namaa qoree bira ga'uu hin dandeenye kana argattu humna kadhannaa keessa. Something is unsearchable. You will get when you pray. If you are not pray, normal life jiraattaati. you lead normal life. Jireenya salphaa jiraattaati. You will lead a troubled life. Na kadhadhu waan siifan deebisa. Wanta guddaa ati qortee bira ga'uu hin dandeenye maalan godhadha. Call me. Agarsiisa. Call me, I will answer you. And Wanta ati something that unsearchable. waan guddaa bira ga'uu barbaaddu. Do you want to listen something new? Menamni waan guddaa bira ga'uu barbaadu. Maqaa Yesuusin irraa kaasaa kadhadhaa. Pray from today. Keep praying. Do you want to get something is big? Pray. Mistira yookaan immoo dhoksaa guddaa arguu barbaadda. Do you want to see a secret? Kadhadhu. Pray. Yoo kadhatte duwwaadha. If you pray only. Yoo kadhatte duwwaadha. If you pray only. Hin kadhattu yoo taate. If not pray, fuula Waaqayyoo arguu hin dandeessu. you will not see the face of the Lord. Namni kadhatu A person who pray, jijjiirama afur fida. he can bring 4 changes. Isinittan hima. Look, Tokko the first one is waldaa kiristaanaa jijjiira. changes the church. Hin kadhata waldaan kiristaanaa hin kadhanne jijjiiraman fiddu. The church who are not pray, no more change. Kanaaf So waldaan kiristaanaa jijjiiruudhaaf as to change the church, kadhachuutu nurra jiraata. you should pray. Lama Second, hawaasa geddera. you will change the community. Hawaasa geddera. A prayer person can change community. Sadi The third biyya geddera. can change the country. Biyyi Waaqayyoon hin kadhanne. The country not pray to the Lord. Ammam nama polootikaa hedduu yoo qabaatte hin jijjiiramtu. Even though have a strong political, no more change. Ammam nama barate yoo qabaatte hin jijjiiramtu. Even though she has educated person, Wal'aansoon biyya kana hafee yoo jiraate wal'aansoo kadhannaa duwwaadha. the struggle of this country can be removed by prayer. Namoota gurguddaa hedduu qabna. We do have a great man. Dokteerota qabna. We do have doctors. Abboota siyaasaa qabna. We do have politicians. Saayintistoota qabna. We do have scientists. Namoota baratan hedduu qabna. We do have educated person. Kadhatu garuu hedduu hin qabnu. But we don't have a prayer Biyya person kana irratti jijjiirama fiduudhaaf to bring change in this country. Waaqayyoon kadhachuun dirqama. It's must to pray. Inni arfaffaan The fourth, addunyaa jijjiira. you can change the world. Addunyaa jijjiira. A person who pray can change the world. Addunyaa jijjiira. Can change the world. Addunyaa jijjiira jechuun rivaayivalii addunyaadhaaf addunyaa qopheessa. This means you can bring the revival for the world. Anamma qophaa'aa kanan jiru. And now I'm preparing yourself Rivaayivalii Itoophiyaa duwwaadhaaf miti. not only for Ethiopian revival. Rivaayivalii East Afrikaadhaaf of qopheessaa jira. I'm preparing myself for the revival of the East Africa. Waaqayyo saba kana keessaa na waameera. God called me from this nation, Saba kana duwwaaf na waamne Waaqayyo. not for all this nation. Biyya kana keessaa na waameera Waaqayyo. God called me from this country, Biyya kana keessaaf biyya kana duwwaaf na waamne Waaqayyo. but I'm not called for this country. Amma gara ardii kan biraatti tarkaanfachuudhaaf. I will step to the other Kanaaf continent. fuula Waaqayyoo turuun dirqama. I have to look the Lord. Namoonni of the face. rivaayivalii addunyaa kanaa dhalachiisan Those people who change this world, hedduun isaanii their desire, namoota kadhataniidha.
most of them are those prayer people. Lubbuun akka dhufee Yesuusin amanu yoo barbaadde. If you want to save the people, we have to pray. Gaafa kadhannu namni dhimma isaa wal caccabsee dhufa. When you keep praying, so many people will come. So many people, Missionary ergu. they send missionaries, Garuu kadhatan. but they do not pass. Gaaf tokko. One day, Billy Graham namni jedhamu missionary guddaan addunyaa kana. evangelist and the missionary Billy Graham Akkas godhe. say like Biyya Indonesia dhaqe. in Indonesia country, Dhaqee lallabuu jalqabe. he start to evangelize. Ergi lallabee raawwatee booda. After he evangelized, Lubbuu haaraa waame. he called the new souls. Wal al tokkitti nama 80,000 sa'aatii tokko kan hin caalletti nama 80,000tu Yesuusitti amane guyyaa tokko. In one service, 80,000 people believed in Jesus Lord. Abboonni aangoo biyya sanaa. The leader of the country, Namoonni gurguddaan biyya sanaa. the big man of the country, Hedduu dinqifatani. they are surprised. Yeroo inni raawwatu. When he prayed, Gaazexeessaan biyya sanaa gadi bahee dhaqee interview godhe Billy Grahamin. the journalist asked him, interviewed him. Humni ati yerooti namoota waamtu namoonni didichanii gara kee dhufan kun dhoksaan kun maayinni jedhe. But what's the secret behind of your ministry? They said. Maayinni dhoksaan kun jedheen. What the secret behind? Maayinni jedhee gaafata. What's that? Billy Graham The Billy Graham says, waa tokko iyyuu hin dubbanne. he say nothing. Gaazexeessaa kana waame They call them, kottu jedhe. come. Gara garee kadhataa isaatti geesse agarsiise. Shows them prayer team. Gareen kadhataa isaa duwwaan nama 300 turan. The prayer team is around 300. Gaafa dhaqee agarsiisu. When he showed them, Imimmaan isaan asii dhangalaasan. they're weeping. Lafarra lola'ee lafa dhiqee jira. It is on the ground. Ana miti. It's not me. Warra kanatu addana taa'ee abidda qabsiisaa jira jedhe. This is the power of Harka kee ol them. qabi waan siin jedha. Raise your hand, I say to you. Waaqayyo dachee kanatti waaqayyo biyya kanatti karaa kee abidda qabsiisanaan jedheera. God will set fire through you. Nama cina keessan jiru harkaan qaba. Waaqayyo karaa kee biyya kanatti abidda fuuraa qabsiisuu barbaada. Say, person next to you, God will set fire through you. Jedhaa itti himaa. Tell him. Kadhachuudhaan jedhaa. By praying. Kadhachuudhaan jedhaa. By praying. Kadhadhu jedhaani. Pray. Tell him to pray. Kadhadhuudha. Advise the person next to you to Fuula pray. waaqayyo barbaadi jedhaa. Seek the face of the Lord. Harka waaqayyo barbaadi jedhaa. Seek the hand of the Lord. Harka keessan ol qaba waan siin jedhaa. Lift up your hand. Har'aa kaasee From today fuula waaqayyo akkati barbaadduuf. to seek the face of the Humni Lord. waaqarraa magara kee dhufeera. The power has come to you. Kiristiyaanni Christians baay'ee kadhachuu turre jiraata. should pray much. Baay'ee fuula waaqayyo barbaadu turre jiraata. We should seek the face of the Lord. Harka waaqayyo barbaadu turre jiraata. We have to seek the hand of the Lord. Hallelujah. Har'aa Hallelujah. kaasee fuula waaqayyo barbaaddaati. From today, seek the face of the Har'aa Lord. kaasee harka waaqayyo barbaaddaati. You seek the hand of the Lord. Gaafati kadhattu When you pray, simboo haaraatu sii kennama. you will receive grace. Ulfina haaraatu harka kee gala. You will receive glory. Waan haaraatu harka kee gala. Something is new come to you. Waan shanan isinitti hima. Let me tell you something. Namoota kadhachuu barbaadaniif. Those who want to pray, Namoota of murteessaniif. those decide to pray. Torbee isinitti meera. I have told you last time, Last sagadi fasting and the prayer akka waan tajaajilaa duwwaaf kennameetti ilaala. is not given only for the ministers. Tajaajilaa duwwaa miti wadaaje. Not only for the ministers. Amanaafis hin barbaachisa. It is for believers as well. Hin barbaachisa. It's important for believers as well. Gaafa kadhannaa kadhachuuf yaaddu. When you think to pray, Tokko first, waan kadhattu yookaan kaayyoo kadhattu sana adda baaftee fuula waaqayyoo kaa'u sirra jiraata. you need to identify what you are going to pray on it. Namoonni baay'een waan kadhatan hin beekan. So many people do not know what they are praying. Namoota tokko tokko wajjin yeroo kadhannu When we pray with some peoples, dhaqanii jilbeenfatanii they kneel down, yookaan bishaan waamu they want to drink yookaan midhaan water. waamu yookaan mana waamu yookaan dhagaa waamu. They call different things. Mataaf miila qabu waan isaan waaman. They are not arranged, they prayer. Wanti isaan waaman mataaf miila qabu. What they call is not arranged. Maal akka kadhattu purpose adda baaftee kaa'u sirra jiraata. You have to identify the purpose of your prayer. Adda baaftee kadhachuu sirra jiraata. You have to identify what you pray.
jijjiiruun barbaada namoonni baay'een jijjiiruun barbaadan kadhannaa isaanii. So many people do not want to change their prayer life. Namoonni baay'een gaafa dhaqanii jilbeenfatanii. So many people when they pray, namicha isa ollaa isaaniitii walitti bu'anii jiran bakakkaatti waamu. they call upon the person with who they are disagree with. Waaqayyo namitti ishee ollaa koo kana dafi jiksi na biraa kaasi kaa'edha. They pray wrongly, remove a person in my neighborhood. Waaqayyo kadhannaa akkasiin dhagahu. But God do not hear like such like prayer. Isinii galeera. You understand? Kadhannaa matirtee fiiddee gaafa lixxu minaanii bishaaniin kadhatin. Just not pray for only food. Dursi mootummaa Waaqayyo barbaadi. Seek the first the kingdom of the Lord. Isinii galeera. You understand? Har'aa kaasee sammuu keessan baneera. I opened your mind. Hallelujah. Mee sammuun koo banameera jedha. Say, my mind is open. Inni lammaffaani. The second one, Kadhannaa sanaaf amanamu. and be faithful for your fasting. Amanamu. Be faithful. Amanamu jechuun. Be faithful means Namoonni baay'een so many people, kadhannaa lixu. they want to pray Tokkotu silkii irratti gadhiisa. and they receive a phone call. Hello itti baba. They interfere with the phone call. Namoonni baay'een argitanitti yoo ta'e immoo waldaa kana keessa amma utuu sagantaan fixii yaa'anii sokku. Even so many people leave this program. An baay'een jibbaa fuura akkasii. I dislike this program until Akaasee today. ergaan isinii qaba. I have a message for you. Maqaama gooftaa Yesuusiini. In Jesus' name, Hafuura akkati waaqeffattu si godhu sirra kaa'eera. I send you worship spirits on you. Iyyaa naaf ta'eera jedhaaka. I receive, say. Namni keessan jiru harkaan qaba hafuurri guddaan har'a sirra dhufa jedhaane. Hold the person next to you. A great spirit will come to you. Ani Me, waldaa keessatti in the church, seera gochuudhaaf miti. I don't want to put a law, Ba'uu dandeessu. but Garuu ergima waldaan dhume ba'a. but you have to attend the program until the end. Utuu waldaan fixin hin deemina. Do not interrupt the program. Kanaafi So amanamaa ta'uudha kadhannaadhaaf. we have to be faithful when we pray. Namoota baay'een argitanitti yoo ta'e gaafa waldaa keessa ta'anii utuu kadhachaa jiranii qo'imee namannaa bilbilanii dhiisanii badu. As you might see, some people interrupt their prayer time. Dhiisanii deemu. But you Lammatan argitan. will never see it. Amanamuudha waan kadhannuuf sana. We have to be faithful for what we pray. Inni sadaffaan The third, dadhaboo akka taane beenne karaa Kiristoos keessatti immoo jabaattu akka taane beekuutu nurra jiraata. and we have to consider ourselves, we are strong through Christ. Jireenyi keenya dadhaba akka ta'e beenne karaa Kiristoos jaboo akka taane beekuutu nurra jiraata. We are weak, but we are strong through Jesus. We have to know this. Inni arfaffaan The fourth one, gaafa kadhannaa seennu when you start praying, murteessuutu nurra jiraata. you have to decide. Murteeffachuutu nurra jiraata. You have to decide. Garaa keenya kutachuutu nurra jiraata. You have to make decision. Ergaan isinii qaba. I have a message for you Har'a ganama kana this morning. humna dhiiga Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. By the blood of Jesus Christ of Hafuurri Nazareth, keessan jabaatee ba'a. your spirit will be strong. Iyyaa anaaf nagaan ta'eera jedhaaka. Say, as peace upon my life. Kanaafi So, inni shanaffaan the fifth, sagalee Waaqayyoo yeroo kadhannu nyaachuudha. we have to feed our spirits the word of the Lord when Sagalee we Waaqayyoo pray. nyaachuudha. Feed our spirits the word of the Lord. Kanan isinitti himuu barbaadu. What I want to tell you Ammas that, irra deebi'ee I will say again, sagalee Waaqayyoo nyaachuun nurra jiraata. we have to feed the word of the Lord. Sagalee Waaqayyoo akkaataatti nyaannuun isinitti hima. Let me tell you how to feed your spirit the word of the Lord. Akkamittiin sagalee Waaqayyoo meediteet akka goonu. How can you meditate the word of the Lord? Inni jalqabaa The first one is, sagalee Waaqayyoo waa sadiin isinitti hima. let me tell you three things. Gaafa sagalee Waaqayyoo dubbisnu When you read the word of the Lord, itti yaanna.